pleasure to be here. I'm super excited. I am faculty here at Carnegie Mellon, and I get to teach this really, really wonderful course called Dalcroze Eurythmics. Next class, though, I'll tell you just a teeny bit about it. It's a slightly zany course. There are no tables and chairs in my classroom. It's all taught barefoot, of all things. And I don't even like being barefoot, but me and my students, we're all barefoot all day long in the course. And the course dwells on the subject of musicianship. Personagem da história emergente do teatro-dança. Émile Jaques-Dalcroze, 1865-1950. Em 1884, em Paris, aos 18 anos, estuda declamação com um ator da Comédie Française. Em 87, já em Viena, aprofunda seu estudo de música, acompanhando cantores, estudando órgão, composição e piano. Em 89, volta a Paris e trabalha com músicos Léo Delibes e Gabriel Fauré, e depois dirige uma orquestra na Argélia, onde entra em contacto com a música árabe. Em 1892, regressa a Genebra e em 1905 abre a sua própria escola, chamando o seu método primeiramente de rítmica. É isso. Em 1909 é convidado a trabalhar num centro cultural na vila de Éléro, na Alemanha. Em 1911 organiza com o cenógrafo Apia um festival em Éléro e depois outro em 1912 chamado Apia Dalcroze Éléro Festspielhaus. Acho que é assim. A proposta pedagógica de Dalcroze ganha o nome de Eurythmia em 1913, termo cunhado por uma composição das palavras gregas eu, significando bem, bom, e rhythmus, fluir, fluxo, um bom fluxo. Em 1915, após sair da Alemanha, é impedido de voltar a Éléro por haver assinado um manifesto internacional que condenava os bombardeios alemães. Dalcroze funda em Genebra o Instituto Dalcroze, que funciona até os dias de hoje. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. A new way. Usar o movimento do corpo para falar. O movimento do corpo para falar. Oh! Que linda rama! Pontes entre pessoas, coisas, movimentos que tenham tido impacto no percurso do autor. Eu já mencionei o encenador nada, o cenógrafo Apia, com quem ele trabalhou. Lá também, nos dois festivais que os dois organizaram, ele entra em contacto com artistas e empresários da época, como o dramaturgo e poeta Paul Claudel, o dramaturgo e jornalista Bernard Shaw, o coreógrafo russo Sergei Diaghilev e um dos grandes diretores teatrais do século XX, Max Reinhardt. E o bailarino e coreógrafo Nijinsky. Novidade sobre a posição deste autor na emergência do dance theater é porque em Éléro a escola também irá formar e influenciar nomes conhecidos no meio artístico como a Mary Wigman e Martha Graham e o Rudolf Laban. Tem aqui mais coisas.
Aqui mais coisas, ok. Há algo interessante que ele disse. Muita coisa. Tem aqui uma. O gesto em si, mesmo, não é nada. Seu pleno valor depende da emoção que o inspira e nenhuma forma de dança. Não importa quão complexa na combinação de atitudes corporais, pode ser mais que uma mera e insignificante diversão, até que se complete com as emoções humanas em sua plenitude e profunda veracidade. Muito bem. Muito bonito. Uma história inusitada que eu vou mostrar no vídeo. Movimentos de uma peça do autor eu vou mostrar com outro vídeo do John Coleman. Objetos, cores, algo que traduza fisicamente o meu contacto com o autor. Piano, branco, preto, castanho, porque são as cores do piano. E o elemento de surpresa é eu chamar as pessoas a participar nos exercícios. Sim, vou chamar as pessoas a participar nos exercícios. Uma música, um som, vários. Tem vários sons e músicas nos vídeos. Se ele voltasse, diria o quê aos performers da atualidade? O som é movimento. Ha 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 ha. Pra ta du 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 pa. Sound, there is a movement. This was Dalcroze's credo. Let me prove that to you. Try to make a sound without moving. Exactly. Every sound you make is initiated by movement. It's impossible to make any movement or any sound without a movement. And every movement has an equivalent sound. Try that. Let's try this again. Make sound for my movement again. How do you know what to do? I'm not telling you. I'm not telling you what. Why? Sound equals movement. Okay. Dalcroze was a Swiss musician in the late 19th century and early 20th century. And he was taking a walk with one of his piano students who couldn't really keep a steady rhythm. But he found that, this guy's walking just in perfect rhythm with me. He also found that if he slowed down, he kept up just fine, and if he sped up, he kept up just fine. Thank you, Chip. Chip Gardens. Why? Because this student's education only entailed the training of his arm and fingers, not the whole organism. Dalcroze believed if you connect the natural rhythms of your body to your music making, it will help you to internalize musical rhythm and expressivity and nuance and all those things. The body is the main thing. So, what's your instrument? No. What's your instrument? No? What's your instrument? Ah. What? Dalcroze believed that your body is your instrument. Now do that with the lengthening of the pose. Let's do a further development of that, which is the division of the pose. Take slow steps. I call out a number. You make a great effort. This is the most important part of the exercise, and fortunately it's invisible. But what you do in your mind is much more important than the previous part or the later part. The previous part is simply getting control of the beat and feeling fully part of it while you're moving. And then when I call out the number, you just take that abstract intellectual hieroglyphic and turn it into something real and living, which is an image of yourself moving that much faster. When you have got it, let's start moving. I can go on explaining. Go, heads up. When you've got it, turn the other direction and add straight arm claps from underneath going upward at the tempo of the present steps you're doing.
Widen your circle a bit, please. 5. Now think it. If I say hop, change direction and go back to the old tempo, dropping the arms up. Now wipe out 5 and try to get 3. 3. Up. I don't know if we can fit 8 in. I'll try it. Maybe the girls will be a little bit better than the boys. Boys, remember, make it small if it's fast. Up. Six. Up. Listen. Find a movement for the music you hear. This is movement 1. Find a new way. Find a new way. And stop. Listen. Find a movement for the new music. This is movement 2. Find a new way. Put this movement in your feet. When the music tells you, add movement 1 in your hands. Todos os vídeos que eu mostrei aqui serão postados na minha página de trabalho no Facebook. Portanto, quem se interessar, vai lá, facebook.com/Rodrigo Sousa Machado fanpage. Mete like. Though at first I refused very coldly, and how long can a fella resist? How long can a fella resist? I said no, she said please. I said no, she said please. I said no, she said please, pretty baby.
I said no. She said why? I said no. She said why? I said no. She said try. I said, well, maybe. She said now. I said well. She said oh, this is swell. And the moonlight in her eyes was sublime. So at last, I confess, I said yes, 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 yes. That's the word I really meant to say all the time.